Today we'll start to learn about reflexive verbs and what they are. We've already learned the subject pronouns, ich, du, sie and es, wir, ihr, sie and sie, and they're used as the subject of sentences, and we've used these quite a bit already. We've also learned the direct object pronouns, how to say he sees me, he sees you, etc. Mich, dich, ihn, sie, es, uns, euch, sie, and sie. We've also learned the indirect object pronouns. For example, with the verb to give, he gives it to me, he gives it to you, he gives it to him, etc. And those are the words mir, dir, ihm, ihr, ihm, uns, euch, ihnen, and ihnen. And these are the reflexive pronouns. They are used with reflexive verbs, which I'll introduce today. We don't quite have reflexive verbs in English. One way to translate these are as the words myself, yourself, herself, etc., although sometimes they don't translate at all, but they're still needed for certain verbs. So they are mich or mir, and I'll describe today when to choose between mich or mir. It's dich or dir for you informal. It's sich for himself, herself. It's uns for ourselves, euch for yourselves, and sich for themselves and also for the formal yourself. So let's take a look at a reflexive verb, the way to say to get dressed. The verb is sich anziehen, to dress or to get dressed. Repeat after me how to say I get dressed, you get dressed, etc. Ich ziehe mich an. Du ziehst dich an. Zieht sich an. Wir ziehen uns an. Ihr zieht euch an. Sie ziehen sich an. This verb happens to be not only a reflexive verb, but it is a separable prefix verb. That's why the an comes at the end. Notice that the reflexive pronoun, mich, dich, etc., the new words, come right after the verb. Let's learn the past tense of it. Repeat after me. The way to say I got dressed, you got dressed, etc. Ich habe mich angezogen. Du hast dich angezogen. Er hat sich angezogen. Wir haben uns angezogen. Ihr habt euch angezogen. Sie haben sich angezogen. So anziehen is a strong verb as well. The past participle ends in en and has an irregularity in it as well, as you see with that o and g in it. Good. So now let's use this verb in some sentences to get a feel for it. Say, I'm getting dressed now and I got dressed today. Ich ziehe mich jetzt an. Ich habe mich heute angezogen. Notice again, the mich comes right after the verb. In the first sentence, right after ziehe. In the second sentence, right after habe. Say, you're getting dressed now and you got dressed today. Du ziehst dich jetzt an. Du hast dich heute angezogen. Say, he's getting dressed now and she got dressed today. Zieht sich jetzt an. Sie hat sich heute angezogen. Say, we're getting dressed now and got dressed today. Wir ziehen uns jetzt an. Wir haben uns heute angezogen. Say, you informal plural are getting dressed now and got dressed today. Ihr zieht euch jetzt an. Ihr habt euch heute angezogen. Say, they or you formal are getting dressed now and got dressed today. Sie ziehen sich jetzt an. Sie haben sich heute angezogen. I said earlier that ich has two reflexive pronouns, mich, as shown in these two sentences here, and the word mir. With this verb, if I add a direct object, an item of clothing, now the verb means something different. It doesn't just mean I'm getting dressed. Now it means I'm putting something on. And as soon as I add a direct object, instead of using mich, I use the dative form instead, the word mir. So if I want to say I'm putting on a t-shirt, and I put on a t-shirt, it would be this. Ich ziehe mir ein T-Shirt an. And ich habe mir ein T-Shirt angezogen. Okay, so do you see the difference? The verb has a slightly different translation now, and mich becomes mir with the direct object. The same happens with du.
I said du has two forms, dich and dir, for the same exact reason. If you're putting on a t-shirt, it's du ziehst dir ein T-Shirt an, and du hast dir ein T-Shirt angezogen. The other ones, the other subject pronouns, only have one reflexive pronoun that goes with it. So, that being the case, repeat after me how to say, I'm putting on a shirt. Ich ziehe mir ein Hemd an. Now repeat it in the past tense after me. Ich habe mir ein Hemd angezogen. Say you're putting on a pair of pants. Du ziehst dir eine Hose an. And the past tense. Du hast dir eine Hose angezogen. Say he's putting on a jacket. Zieht sich eine Jacke an. The past tense. Hat sich eine Jacke angezogen. Say she's putting on a sweater. Sie zieht sich einen Pulli an. In the past tense. Sie hat sich einen Pulli angezogen. Say we're putting on socks. Wir ziehen uns die Socken an. And the past tense of that. Wir haben uns die Socken angezogen. Say you're putting on shoes. Ihr zieht euch die Schuhe an. And the past tense. Ihr habt euch die Schuhe angezogen. Say you formal are putting on a coat. Sie ziehen sich einen Mantel an. And the past tense of it. Sie haben sich einen Mantel angezogen. Good. We'll be learning more reflexive verbs in the next few lessons. Auf Wiedersehen.